Hi good people, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one YouTube channel for TV shows, updates, analysis, prediction and recaps. And our today's video goes to Neema episode 182. This will be a continuation of episode 181. So guys, welcome back, and I'm happy that my prediction jana zilikuwa okay, and now we are going to continue from where we left. Jayden wakati anangojea JoJo amalize exam yake, alipata notification from Facebook about Ben's post. Ben ni ex-boyfriend wa JoJo. Kumbe huyu kijana it's like akona wivu mingi after kuona JoJo. Aliamua lazima atamchomea. Alienda akapost JoJo online. Zile picha zote alipiga secretly, akaziweka pale kwa mtandao. Na yeye Jayden kuingia online akapata na hizo picha, and he was very shocked simply because JoJo alikuwa amemwambia that alikuwa kwa akina Val only kwenda online, then apatane na picha za JoJo akimodel, and the caption zenye Ben alikuwa amekapo kwanza ndio zilipea Jayden heartbreak. Na mnajua Jayden anapenda JoJo sana, na kama kuna kitu Jayden anaogopanga ni heartbreak. See, you remember the way babake alikuwa heartbroken na Will Kister, so Jayden anakuanga na ile uoga ya kufanywa hivyo na any lady, same to babake. Kama ushaiona baba Jayden anakuanga like, I hope msichana hata ku heartbreak vile mamako alini heartbreak. So kuna ako ka uoga. Sasa kijana wa baraza kupata na hii post na caption yenye Ben ali caption pale kwa Facebook saying that you are my princess yesterday, today and tomorrow. That is referring to JoJo. So Jayden niye akakatuma feeling angoje JoJo face after the exam. Now, going back to Mark's farm, the last episode, Alphonse alifika kwa farm, then he called Mark, akamwambia ashafika, ako ready kufanya nini? Kuanza session. And niliwaambia there is a little difference between the original series and Neema series, because in the two series, Mark akona different roles. In Turkish, Mark takes care of horses, and in Neema tunajua Mark ni mkulima. He takes care of the farm, the plants and all that. So si Alphonse wetu, mbona nimemuita Alphonse wetu, Alphonse wa Naomi akaita Mark akaenda wakakutana. And in this original series, Alphonse alienda akachukua racing horse a ride, but Mark akamwambia no way you can ride that horse, we are gonna use the horse that huwa una ride kama kawaida. So I'm explaining this according to the original series, but we will relate it on how it might happen at Neema. So wakati mjamaa alipanda hii horse, unajua amekuwa akijifanya eti amevunjika mguu, of which alikuwa amevunjika akiwa mdogo na alikuwa ameanguka akiwa kwa farm ya Mark. Na all this time he has been blaming Mark for kumwangusha according to him, of which kalikuwa katoto kadogo, and now he was back to take revenge against Mark, and this is the day. So alienda akakimbiza hiyo horse, yani akajifanya eti the horse is out of control, ikapita kwa gate, then akaenda mpaka ile place yenye walikuwa wamechimba hiyo nini, hiyo trap. Si unajua Mark na yeye alichukua ile race horse akaanza
kumkimbiza nazo cause he was calling for help. Help, Mark, help me, of which he was pretending. And Naomi and Neema were watching this whole scenario. So Neema and Naomi, kwanza especially Neema akaanza kukimbia just trying to see what will happen. Na ye Mark anajaribu kusave umse cause anaona genuinely ni kama hii horse imekataa kufanya nini? Kusimama and he needs help. Ndio horse kufika ile part ikarudi nyuma after kuona ile trap. Ikarusha Mark akaanguka chini. So, relating to this, cause Mark hapa achungi nini horses, anachunga plants na kuna a big farm. Meaning that Alphonse atamuelekeza mpaka ile place yenye kuna trap, then Mark aanguke. And maybe Alphonse will pretend like it's like he's in kind of pain or wherever, ama kitu yoyote yenye atajifanya ndio Mark aone anahitaji msaada wake, ndio akienda kumsaidia aanguke kwa ditch. So after Mark kuanguka, he became unconscious. Neema akaenda kumsave, akamuita Mark, are you okay? Please talk to me. Please Mark, kindly talk to me. Ndio akafeel pulse yake, akapata Mark bado hana breathe, and Neema was really heartbroken. She was devastated. Now, all this time, Naomi was standing there. She was not even shaken. She was not moved. Ndio Neema akamwambia, please, eat ambulance. Ati saa hiyo ndo anaanza kujifanya, oh, I need help. Kuna accident imefanyika hapa kwa Mark. We need an ambulance. Na ye Alphonse anakuja kuconfirm kama Mark ako okay, amekufa, amevunjika ama nini. Cause Neema aliongelesha Mark akamwambia, please niongeleshe. And finally Mark opened his eyes, akapata Neema, akamuita Neema. Neema akamuliza, you okay? Akamwambia yeah. Neema akamuliza, can you move? Yani unaweza move your limbs, miguu inaweza inuka and all that. Mark akamwambia haezi move. Alphonse kusikia hivyo, according to his reaction, alionekana kama amefurahia. Cause aim yake ilikuwa ni Mark haanguke akue kiwete forever and ever. But finally ambulance ilikuja and Mark akapelekwa hospitali. Wakati walipeleka Mark hospitali, boss wao alikuwa anajiuliza, yani hii accident ilifanyika aje? Cause actually Mark amefanya kwa hii farm kwa miaka mingi sana, and he is very careful guy. Yani mtu anajua kazi yake. And Neema was wondering about the same. Na cause pia Naomi walienda naye hospitali, Naomi akawaambia labda kuna kitu ili distract Mark mpaka aka lose control ndio akapata hiyo accident. And kila mtu alikuwa in doubt like this was not just an accident yenye ufanyika kawaida kwa any other farm. So as they were having this conversation, daktari, which is Dr. Olivia Richards Crashi, akakuja akawaambia ati Mark ribs zake ziliumia na pia mguu iko fractured na wamemwekea plaster, ile kitu ya white inaitangwa plaster. So in 1 month or 2, kama atapumzika na atajichunga, he will be able to walk again. So Neema was very happy about the news, the same to boss, but hizo news hazikufurahisha nani? Naomi, cause Naomi alikuwa anafikiria Mark hatakuwa kiwete, same to Alphonse. So later on they went to the ward kuona Mark, who was looking very nice, very good. Hakuwa anakaa ni kama amepata accident. He was smiling. Alikuwa anakaa tu fiti, in short. Hakuwa anajihurumia. He was very strong. Because we all know that Mark is a very strong guy. And kuona Neema hapo karibu na yeye, it's like alikuwa na feel, no, I'm in the right hand. Nothing can happen to me. Hata kama nimevunjika, Neema will be there to help me. Ndio boss wa Neema akaambia Mark, actually kijana ulitustua sana. Kila mtu
alikuwa amestuka. Ndio Naomi akamwambia Mark, I hope you will get better soon. Mark akaignore Naomi. Ndio akaambia Neema, Neema, najua ulikuwa umestuka sana. Neema akamwambia yeah, actually mimi nilikuwa nimestuka sana. Especially ile time nilikuuliza kama unaweza move ukaniambia hauwezi move. Nilikuwa nimestuka mbaya sana. Ndio bosi akauliza Mark kama kuna kitu anahitaji. Mark akamwambia tu mi niko sawa. Then bosi akasema let me go to the farm cause niko na meeting na some guests. I'll see you later on. Sasa ndio Mark akaachwa na Naomi na Neema. Now Mark anaambia Neema, unajua hii accident yenye ilifanyika kwa farm si kitu ya kawaida. Mimi siamini kama it's a normal accident. Ndio sasa Naomi akaintervene. Akaambia Mark, unajua si eti wewe unakuanga always careful ukiwa kwa farm. Unaona vile mtu anaweza kuwa akidrive gari then a lose control then aende gari igonge miti ama igonge ukuta, mtu apate accident. What I'm trying to say is that maybe ulikuwa distracted then ndio accident ikafanyika. So you should not blame yourself for whatever happened. Accident ni kitu inaweza fanyikia anybody. Mark akamwambia Naomi, mimi I'm not even blaming myself. And by the way, kwani Naomi hauna kazi ya kufanya? Actually, I don't feel like talking to you right now. Can you please excuse me? Hey, hiyo ilikuwa ni aibu sana kwa Naomi. Mark kumfukuza. Naomi akamwambia Mark, me I was just concerned about you. That's why I came to see you. Then Naomi akienda akamwambia Neema anataka kumuongelesha. So, do you know what Naomi told Neema after wamepatana hapo nje? Naomi aliambia Neema, si uliniambia wewe na Mark hakuna kitu inaendelea kati yenu. And Neema akamwambia yeah, there is nothing going on between me and Mark. Of which tajua Neema anachezea Naomi akili cause Mark alimwambia ukweli that Naomi huwa anamtaka but ye hamtaki. So Naomi akamwambia, you know what baby girl, what I saw between you and Mark is very different. Kwanza vile ulihuzunika, vile aliumia, vile mlikuwa mnaangaliana, it's like there is something going on between you two. Ndio Neema akamwambia, imagine kama ni wewe ungekuwa umepata accident, I would have reacted the same way. And talking about the reaction and how the accident happened, unakumbuka wakati Mark alipata hii accident, wewe au kuonekana ni kama umestuka, you were very calm and composed. As if ulikuwa una expect hii accident happen. So Naomi akamwambia Neema, stop being ridiculous. Na Neema akamwambia Naomi, stop acting ridiculous too. Then Neema akamwatanisha hapo akarudi kwa Mark. And Naomi left feeling embarrassed. Niliwaambia msiba wa kujitakia hauambiwi pole. Kama Naomi angefanyia Neema chenye aliwafanyia, sahi Alphonse angekuwa anamtumia kama puppet, kama toy, go do this at night, kama mchawi enda uchimbe shimo. Yani Naomi anatumiwa vibaya and she deserves it. So ile time Neema walienda kuongea Naomi kwa nje, Olivia pia alikuwa hapo. So Olivia akaambia Mark, you know, Naomi is a very interesting lady. And I don't think kama kuna mtu anaweza muentertain other than Neema. Mark akamwambia, unajua what? Hata Richard mwenyewe bwanake hashachoka na yeye. He has already given up. Yani hakuna mtu anaweza mvumilia cause she's just ridiculous. Now, wakati Neema anarudi ndani kwa ward, JoJo anampigia simu. Neema anamuuliza exam ilienda aje.
Jojo akamwambia exam ilikuwa poa, ni question tu mbili alishindwa kuanswer, but she answered the rest. And Neema was so happy, congratulated her, because she definitely knew that Jojo is gonna pass her exams, and she was a proud mom. So item Jayden na yake ngojea Jojo alikuwa anafikiria the argument they had with Jojo about the modeling job. Because waligombana mpaka Jojo akamwambia hiyo modeling aendi tena. Na akakasirikia Jayden sana. Kumbuka waki have conversation na Kate, akiambia Kate atu Jayden anamkazia sana, anambeba wana, hata babake ajai mtreat hivyo. Na I don't know whether you remember the early episodes of Neema before Eddie na Neema wakosane. Jojo alikuwa daddy's princess. Babake alikuwa anamtreat kama mayai. Alikuwa anapewa chenye anataka. In fact, hata babake alikuwa anampeleka dunda party. Cause ile shule Jojo ilikuwa ni shule ya Masongo na class ilikuwa juu. And then every weekend they would organize parties, waende wa dance, they have fun. And babake, that is Eddie, alikuwa anampeleka. So hakuna kitu alikuwa anakaziwa. Despite Neema kuambia babake asimfundishe hivyo, yani kila kitu anataka anampea. Hakuna kitu Neema angeongea mbaya juu ya Jojo ama angemcorrect babake akiwa. So she was daddy's girl, because babake alikuwa anamwalau afanye chenye alikuwa anataka. And that's why she was comparing Jayden with the dad, akisema hata babangu ajai nikazia, so who is he? And that day ndio Jojo alikasirika, akamwambia Jayden, hata hiyo modeling sitaenda tena. Na Juno, wakati Jojo aliambiwa atalipwa 20k just to model few hours, alisema mimi Jojo 20k inipite kama mbaya. Akazima simu, akaenda kumodel. Na hivyo ndio kitumbua kiliingia mchanga. What Jayden feared is what happened. And also Jayden akakumbuka Jojo akimwambia ati amemsaidia kuacha uongo. And Jayden was happy that Jojo has never lied to him. Always alikuwa anamwambia ukweli, but this time round Jayden alidanganywa. So Jojo kako hapa, kanatoka kufanya exam, she's very excited, anapatana na Jayden, ana hug Jayden, but Jayden is very cold. Anamuuliza exam ilienda aje. Jojo anamwambia exam ilikuwa tu poa. But from the way Jayden was talking, ana realize it's like Jayden ni kama amesha jam. Akamuuliza, kwani umeboeka kuningojea? That's why unaongea hivyo. Jayden tu amenyamaza. Jojo anamwambia Aki, please talk, unaniogopesha. Kwani what's up? Then Jayden anauliza Jojo, Jojo, mbona ulinidanganya? Why did you lie to me? And Jojo is like, what? What lie? Nilikudanganya aje? Jayden akamuuliza about the modeling thing. The last time we talked, the last time we had conversation, uliniambia you're not going to model again. Jojo was like, mimi sikukudanganya. In fact, I was going to tell you about it. Kanastama. Jayden was not ready to take any of her excuses. Now, hanamuuliza, modeling aside, what about your ex-boyfriend? So you told me it's over between you and Ben. Jojo akamwambia, yeah, si nilishakwambia huyo, it's over between him and I. There is nothing going on. Jayden akatoa simu, akamuuliza, kama it's over, what is this? Jojo akaona picha na the captions. You are my princess yesterday, today, and tomorrow. Iyo ni caption ya Ben about Jojo. And Jojo was like, Jayden, it's not what you think. Let me explain. But Jayden was not ready to listen to Jojo, because aliambia Jojo,
unajua nilikuuliza ulikuwa wapi, ukanidanganya eti ulikuwa kwa kina Val. And you looked at my face, ukanidanganya mimi. And tulikuwa tumeongelea hii mambo ya lies. Tukasema kudanganya inapoteza trust. And trust is like a soul. Once it leaves the body, it never comes back again. So, what do I believe? Nitajua ni gani uongo na ni gani ukweli. Because you lied to me. And it's hard for me right now to trust you and to filter the lies from whatever stories you told me. And Jayden akamwambia, it's over between me and you. And Jayden walked away. Akaacha JoJo akiwa desperate. So later on, JoJo hakwenda home. Alienda tu akakaa mahali, akapigia Ben. Akamuuliza Ben, ni nini unajaribu kufanya? Hizo picha nataka uzifute right now. Sitaki kuziona kwa social media. And Ben was like, I'm sorry. JoJo akamwambia, I'm not going to take any of your apologies. Umenifanya nikosane na boyfriend wangu. And it's like Ben alikuwa anamwambia they can rudiana, something like that. JoJo akamwambia, nilikwambia it's over between me and you. I have a boyfriend na tuwezi pendana mi na wewe. You left me because we went broke, we went bankrupt, and my father had left me. It's over between me and you. So JoJo alikuwa amejam sana after Ben kumwanika kwa social media. Now, back to Duncan, Baba Val na Val. See, after Val kumaliza exam, alienda akapatana na babake kwa ile hoteli walikuwa in the morning. And the dad was very happy. And this time, before Val akuje, babake alikuwa anafikiria ile maovu yote alimekuwa hakitendea familia yake, the way he has been treating Val, mpaka kuna time Maka aliintervene, vile alikuwa anagombanisha mamake, ndio Val akakuja. Akamuuliza exam ilikuwa aje. Val akamwambia it was even good than I expected. And the father was very happy, akamuhug and all that. And akauliza Val, are you hungry? Val akasema yeah. So they decided to have a meal before leaving. But Val akamwambia, you know what? The best part of the exam is that dad ulikuwa na mimi hapa. Yani, this time round, Val ana feel father's love. Like, iyo kitu ya babake kumpeleka kufanya exam, ilimpea confidence that I want to do this exam to make my parents proud. Because say she's not afraid of getting beaten. Hata akianguka mtihani, ako sure that atapigwa, atapewa beating, atakuwa embarrassed, babake hatamuongelesha vibaya, mamake hatamuongelesha vibaya. Because before she went for her exams, babake alimwambia, my daughter, even if you fail this exam, it's nothing. Next year, you can still sit for the exam and you will have my support. So later on, they walked home happily, holding hands and all that. Now, back to the hospital. Our lovebirds, Neema and Mark, wako wawili sasa. Then, Mark anambia Neema, unajua, sikuifikiria kama nitapenda kukuwa hospitali. Simply because, nikiwa hospitali, wakati nimekuwa hapo hospitali, nimekushika mkono so many times. And Neema akamwambia, do you know, the first time you held my hand, I was in the hospital. Then Mark akamwambia, unakumbuka hiyo time nilikuja kwa hospitali nikasema mimi ni bwanako. Neema akamwambia Mark, na unajua hiyo time Naomi aliniambia kuna vile you are eating on me. Akauliza Mark, niambie ukweli, were you eating on me that time? Mark akamwambia, you know what, my heart knew that I love you, but I could not tell you because watu wangenielewa vibaya, because that time you were going through a lot. Yani
ingekuwa ni scenario mbaya. And because you are in my hands, nikaona ni poa tu nikanyagie hii story. Ndio Neema akamwambia, ungejaribu, wallahi ningekimbia, haungeniona. And you and me can agree that Mark is a gentleman. Yani, Mark has been patient all these days. Tangu apate na Neema, Mark ndo alianza kupenda nani? Neema. But hii story akaikanyagia mpaka akakontrol emotion yake. And Kate came into the picture. And they pretended to be couples for so long. And they were sleeping in the same room. But Mark analala kwa kiti, Kate analala kwa bed. Of which, angekuwa mwanaume ngulusumu, angekuwa sha take advantage of Kate and Neema at the same time. But Mark amekuwa gentleman. Amekuwa patient. Na ametreat these two ladies very nicely. So, kudos Mark for taking good care of Kate and Neema at the same time. Now Mark tells Neema, you know, with you, I've enjoyed love, to be loved, and I have learned to trust again. Then, Neema anakiss Mark. Na hii time, Dr. Olivia anakuja na good news. At the same time, anakuja na Richard. Anaambia Mark, you know what, tumefanya brain scan and your brain is okay. You can go home anytime from now. Then, Neema anauliza Richard, see, I thought you were out of the town. Richard anamwambia, yeah, I was out of the town, but time Olivia amenipigia kaniambia Mark aliumia, nilikuja tu straight hapa kwa hospitali. Then akaambia Mark, you are already looking good. You are lucky. Then Olivia akauliza Richard kama akonja cause alikuwa anaenda kukula and she's not used to eating alone. And Richard was like, nikonja, we can go for a lunch. We can go for a lunch date. And I'm wondering, Olivia is very single. Na anasema ati she's not used to eating alone. But Neema na Mark walijua Olivia is in love and alikuwa amemiss Richard, that's all. That's why she asked Richard kama wanaenda wakuleka lunch pamoja. And Richard anauliza Mark kama anaweza mpeleka home. Neema anamwambia, no. Tulikuja na gari yetu, hakuna haja. I'll drive him home. So later on, Olivia and Richard went for a lunch date and they had very long conversation. Richard akajipata akiambia Olivia about vile Naomi huwa anamkelelesha about money and all that, and Olivia was shocked. Now, before Neema na Mark watoka hospitali, Naomi alipigiwa simu na Alphonse. Alphonse akamuuliza kama ako hospitali. Naomi akamwambia hapana, nishatoka. Kamuuliza na Mark anaendelea aje? Akamwambia si nishakwambia that nishatoka hospitali. Ni nini hauelewi? Hey, Alphonse bin Alphonse. Akamwambia listen and listen carefully. Go back to the hospital na uniambie vile Mark anaendelea. Naomi akamwambia mimi sirudi hospitali. You know what? Mark and Neema are getting suspicious about me. Alphonse akastuka akamuuliza kwani walikwambia aje? Naomi akamwambia Neema aliniambia sikuwa shocked wakati Mark alipata accident na niliact ni kama ati nilikuwa najua hiyo accident itafanyika, and they are very cold toward me, so maybe I'm not going back. Then Naomi was like, what if wapate vile materials tulitumia kuset that trap? Si tutakuwa in great trouble. Alphonse bin Alphonse akamwambia you don't have to worry about it. Already nisha destroy hizo materials. So evidence hakuna, nisha destroy kila kitu. Then Naomi akakata simu and she was like, kwani huyu Alphonse ni nini anataka kwangu? But hii kitu yote ni juu ya Cliff. Kama Cliff, that idiot, angeandika barua, sasa singekuwa kwa hii mess.
But Naomi, do you remember that Cliff in that letter said that you are a snake? And indeed, you are a snake. Ata ueleweki. So, my good people, if you like my updates, please comment below, like this video, and share kama umependezwa. And thank you for watching. Let's meet again in the next video.